안녕하세요 여러분. 1탄에 이어 중요한 2탄입니다. Israel is God's chosen people, always have been God's chosen people, always will be God's chosen people. In my last video, I walked through Bethlehem's walled-off streets. 이 여기자는 베들레헴 장벽을 그리면서 이런 놀라운 생각을 해냅니다. 지금 이스라엘을 지지하고 있는 자들은 미국 유대인들이 아니라 크리스찬 복음주의자들이라 생각합니다. 이분이 말씀하시는 것이 창세기 12장 3절입니다. 여러분, 이 기자의 예리한 질문을 심대하게 살펴보십시오. 미국 크리스찬들이 유대인들보다 2배나 더 그 사실을 믿는다는 거예요. The title deed to the land of Israel is recorded in the Bible, which gives the Jewish people a clear and unclouded title to that land forever. It belongs to them and it belongs to them only. 이런 견해를 갖고 있는 사람을 크리스찬 시오니즘, 크리스찬 시오니스트라고 말합니다. 그들이 매달리는 성경 구절을 한번 볼까요? Genesis 12:3 that they believe references the modern state of Israel. Genesis 12, here it is in the very beginning of the Bible. You know, I'll bless and I'll curse those who curse her. It's estimated that every year 기독교인의 evangelicals give 기부가 around $2,303억 $200 정도라고 to 하네요. Israel. Why is their read of the Bible so different? Evangelicals read the Bible in a very literal and simple way. They believe that you have to bless Israel so that God blesses you. So it's like Israel becomes a gauge of whether you receive blessing from God. You know, makes me wonder what kind of God they are meeting in the Bible. The God I meet in the Bible is a God of love, is a God of peace. They see in it. 그렇습니다. 여러분들은 어떤 관점으로 성경을 보시나요? 이 목사님처럼 화목, 화평이라는 관점을 보시나요? 아니면 시오니스트 주의자들처럼 축복이라는 그 코드가 있느냐 아니냐에 따라서 성경을 보시나요? 어떤 관점으로 성경을 보느냐는 것은 매우 중요한 것 같습니다. 어떤 우리의 이념이라는 것에 또 흔들려서 좌파, 우파 이런 논리로도 빠져들고 비평과 또 전통 이런 관점으로도 우리가 빠져들지 않습니까? But for Christian Zionists like Sharon, that promise is prophecy. Many believe that the establishment of Israel in 1948, which displaced the majority of the Palestinians who lived there, was all part of God's divine plan. To be clear, not all American Christians read the Bible like this. In fact, in the last few years, several prominent 그러니까 US churches 이스라엘의 have come out 그 in support of 강제적인 Palestinian 이주 rights, 정책을 even 반대하는 endorsing the Palestinian 사람들도 있고 boycott, divestment, 또 and 다양한 그런 sanctions 색깔들이 movement 있다는 것을 targeting 말하네요. Israel. 그죠? But even so, the people who do believe in this prophecy have a huge following. And for them, it all culminates into a biblical grand finale called the end times. Somebody said, I want to understand the end times, where you just need to look at three things. You look at 여러분, Jesus, 성경은 you look 이스라엘 at the 땅이 Jews, 어떻게 and you 지배받느냐 look at 않느냐에 Jerusalem. 따라서 Many 주 evangelicals 예수께서 believe 오시고 that once 말고냐가 Jews fully 결정되지 control the land, 않는다라고 Jesus will 말씀합니다. return to earth 때와 and 기한은 너희 rapture 알 his 바 saints 아니라 up to heaven. 오직 아버지께 And this 속한 것이라 tribulation period, some 말씀하시면서 believe, is a 예수께서도 violent and 모르신다라고 bloody war 하셨어요. for those who 이런 remain 성경 behind. 해석은 Jesus Christ will speak 위험합니다. the word 사실 and he will summon in the most dramatic act of warfare in human history. He will bring about the slaughter of those who reject him. And in some interpretations, they believe that 2/3 of the Jews will die. So these Christian Zionists, 와, 3분의 not all 2가 of them 죽기 believe 위하여 this 특정 장소로 specific, 모여든다. theology, but many of them 무섭습니다. do. You're promoting them to come to a specific location in order for them, or 2/3 of them, to die. But first, let me tell you a bit more about this guy. Because to understand how influential Christian Zionists have become, you have to understand John Hagee. This Texas pastor is the founder and leader of Christians United for Israel, or CUFI, an organization that claims to have 10 million members. That makes Hagee influential outside the 여러분들은 movement 어떻게 too. 생각하십니까? Lots of big name 히틀러가 friends 하나님에 and 의해서 contacts. 쓰임 Even 받은 though in several 존재이다. sermons, Hagee 유대인들을 had claimed that 유대인들을 Hitler was 이스라엘 actually sent 땅으로 by God 몰아붙이기 to force 위한 Jews 비록 into 히틀러에 Israel. 의해서 많은 유대인들이 죽어가긴 했지만 그렇게 해서라도 유대인 땅으로 몰아가신 하나님의 역사. 그렇다면 여러분 어떤 히틀러에게 정당성이 주어지지 않느냐는 그런 생각을 하지 않을 수 없게 됩니다. As we saw earlier, Hagee and many of his counterparts insist the Holy Land is actually promised to Jews by God. And so they want to see the West Bank remain under Israel's control because it's a necessary step for Jesus Christ's return to earth.
But neither the Hitler comments nor his viewpoint on the apocalypse have made Hagee a political pariah. Even Israeli leaders applaud and court the support of Hagee's movement. Now there are millions and millions of devout Christians who stand with Israel. So I want to thank you on behalf of all the people of Israel. 시오니스트 주의자들이 백인 우울적 성경 해석관을 갖고 있다는 부분은 자주 언급되는 부분입니다. Do you think they should love their oppressor? I don't believe that Israel is oppressing them. The injustices Palestinians are suffering under Israeli military rule are impossible to deny. I witnessed and experienced many of them firsthand while reporting this series in the West Bank. There's some hope things are changing back home. Recent polling suggests that young American evangelicals are more supportive of Palestinians than older generations. But so long as this powerful alliance between Christian Zionists and Israel endures, the hope of justice prevailing in the Holy Land remains elusive. 이제 끝날 테니까 여러분들한테 한번 질문해 볼게요. 여러분들은 시오니스트 주의자들입니까? 아니면 시오니즘에 대해서 어떻게 생각하십니까? 예, 일단 김기동 목사님이 말씀하시는 시오니즘은 천년 왕국하고 연결이 되어 있어요. 다시 말씀을 드리면 예수께서 재림 후에 지상에서는 은혜 시대가 끝납니다. 그리고 천년 왕국 시대가 이제 열리는 거죠. 좀 더 설명을 드리면 예수께서 공중 재림할 때에 낙원에서 잠자던 자들이 이제 부활하고요. 이 땅에 살아있는 성도들이 역시 또 부활해서 공중에서 주님을 뵙습니다. 그리고 공중에서 혼인잔치가 열려지죠. 그런데 이 땅에서는 이제 복음 전파가 중단이 되고 마침내 인류 최후의 전쟁이 일어납니다. 그 이후에 이스라엘을 위하여서 천년 왕국이 시작되는데 요것을 시오니즘, 이때 많은 유대인들이 모여들고 그 땅을 사모하는 자들이 막 모여들 때 그때를 시오니즘이라고 말을 합니다. 요 정도까지만 설명을 드릴게요.